JavaScript yana daga cikin popular programming language a duniya, kuma har izuwa yau yana girma faster than any language. Manya-manyan kamfani irin su Uber, PayPal, Yahoo, Netflix sun gina gabaɗayan web applications nasu ne da JavaScript. Daga front-end zuwa back-end gaba ɗaya, dukkan wani web applications an gina su ne da JavaScript, saboda ya zama kamar standard ne na gina duk wani application wanda yake running a browser. Asali an gina JavaScript ne domin ya aiki a web browsers kadai. Kowane web browser tana da JavaScript engine wanda yake executing code na JavaScript. A 2009, an samu wani hazikin software engineer mai suna Randall, wanda ya ɗauki asalin code na JavaScript engine na Chrome ya kuskure tare da haɗa ta da C++ ya samar da Node.js. Idan kana da Node akan system naka, za ka iya running na JavaScript ba tare da ka je web browser ba. Node.js na browsers sun samar da runtime environment ma JavaScript. Za ka iya aiki a matsayin front-end developer, back-end developer, ko kuma full-stack developer, wanda ya san front-end da back-end kenan. Koyon JavaScript kadai zai iya baka daman gina fully functional web application ba tare da aiki da wani language na daban ba. Asalin JavaScript na front-end ne, Node.js na back-end. Kaga da JavaScript kadai za ka iya zama full-stack developer. Ga kuma Web3 era. Near protocol suna son su kawo sauki ga JavaScript developers ta yadda za su iya gina decentralized applications wato dApps ba tare da aiki da wani language na daban ba. Za su rubuta code na smart contract nasu da JavaScript su yi connecting da front-end nasu. Nan ne ya kawo mu karshen wannan video. Please subscribe, ka yi comment kana da tambayanka, and don't forget to like the video. See you in